The red palm weevil, we're using this large containers. Is like 750 grams of splat with a different formulation. There are two formulations here. One is the beetle repel, and the other is the hook RPW. Yeah. Okay. So this is very simple to use. You just go. Put it on something hard and push down. Sorry. You just open. And you put it there. Okay. So we. I usually have a little what's called? A tip that goes this big or this big. And for this formulation here, for this systems we have an extensor that brings that you can basically use this on a pole, so you can reach really high. Usually, some people complain that there's a lot of pumping that you have to do. So we have another electronic system that basically you put that on top of a pole, and down below we have a little button that goes and applies the amount of material that you need. So someone needs to translate? قاعد يوريكم اليوتيليزاسيون تاع هذايا هذا روتيني معناتها هذا اللي بعد تحط انت على الفالميت بتاع ريسيسيف وهذاك اتراكتيف عنده زوج دونك اللي كونتران يوريكم في السيستم كيفاش يحكي اللي هذه سي اوتيليزي بور ميتر بور افوار ان بو بلوس موتور داكور وهذا لي سيستم معناتها الطيارات اللي تتحسها هو شنو اون بليس يقول لكم هذايا كما ذاك نيت معناتها تشكيت على خاطر سي دور معناتها باش تعمل دونك اللي عملوا ان موديل الكترونيك وتنزل عليه من اللوطه اذا بارمي بون عطاكم لو بوان تكنيك 750 غرام معناتها لو بوان تكنيك. So this is hook RPW. You put 3 grams per point. The hook RPW allows you to attract the weevils to the point source. Okay? The idea here is that instead of using traps, that you use a low density of traps, we actually are going to have between 70 to 400 point sources per hectare. The idea here is that if you have a very large infestation, you put more point sources. If you have a low infestation, you put lower point sources. That allows you to have a program that costs between $75 and $20 per hectare for every 3 months. Okay? How many? Usually you do 250 per hectare. That's what you do if you don't know the density. But if you have very high densities, you put 400 point sources. If you have very low densities, you can go all the way to 70. Okay? And this is this beetle repel. Okay? And beetle repel, you put 17.5 grams per point. Okay? So the beetle repel, when you do the tops of these trees, when you scarify or you cut the tree, whenever you do any treatment on the tree,
you put beetle repel. Why? Because then the beetles are not attracted to the top or to where you cut the palm tree. If you have areas that you want to protect, if you want to protect a single tree in an area like this, you just put beetle repel in those trees. I recommend putting $4 of this beetle repel on top of these large palm trees. Okay, if you for each one, when you cut, when you do that that treatment there. Okay, and then for the other ones that you want to protect, I would put $4. The beetle repel, because the canary palms are attacked on top, I would put the beetle repel close to the top of the tree. You put, yeah, boom, 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 like north, south, east, west, okay? Yeah, and those are large dollars, okay? So that way you can protect that tree, an individual tree, and we can, for example, if we take care of this whole area here, we treat everything with hook RPW repel, and on the borders of the park, we put the we treat everything here with hook RPW, everything, and then we put beetle repel around the borders. Okay. So beetle repel is a patented technology. It's going to be very hard for other people to copy. شوية ترجمة مع كل احتراماتي اللي يفهموا الانجليزي. فوالا. يعطيك لا ديفيرونس ما بين هذا وقت تستعملوا وهذا اللي تستعملوا. بون يقول لك الهوك اللي تستعملوا خاطر في ريفيوجي. دونك تستعملوا في الزعمة اللي هما اللي لبس عليهم باش يبعد الواحد. باغ كونتر بور ايفيتي لا ديسيميناسيون à l'extérieur. Donc il faut mettre la trace ainsi, d'accord? Allez, ça doit faire ça. Attract and kill inside. Inside. À l'intérieur. Attract and kill inside, not outside. No. Like this. Okay. This is the park. داكوردو ستيل ريكوموند اون فوا لو ميتر في لي بوردور داكوردو باش ما عادش معناتها بلي دو كا معناتها ما يخليش داكوردو زون نتاع 40 واللي هوني الداخل اتراكت ان اتراكشن انتي داكوردو هي فوالا يحطوا ميثود فوق pour un arbre atteint, pour un arbre اللي هو اللي بتاعه on n'est pas attractif. Pour un arbre qui est le bétail, on met le The question is, if there is a palm tree that's not infected, it's still track and kill, yes or no? Yes. So the deal here is this. The deal is this, inside. So the deal is this. Inside the park, you do attract and kill everywhere. Donc c'est partout. C'est partout à l'intérieur du parc. C'est partout. The idea is that the beetle that comes here is going to find a point source of attract and kill very close where they land. Does that make sense? Excuse me, the weevil, when the weevil comes to the park, Okay, she translates. Okay. So when the weevil comes to the park, it's important that the weevil finds the killing, the attract and kill as soon as it lands. It makes sense. Okay? Ce qu'il dit, c'est que quand le charançon rouge arrive, d'accord, donc quand il arrive au parc, il trouve le track and kill. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il doit être à l'intérieur. Mais lui à la bordure. And then at the border we put repel. At the border we put repel,
And we also put repel on top of the trees that we, either the ones that we do that, you know, we cut. So we put there. We also put here in this park, you need to protect the trees that are haven't been attacked. So you put repel there too. Les palmiers qui n'ont pas été attaqués par le... Et dans ce cas-là, pour un arbre qui n'est pas infecté, qu'est-ce qu'on utilise? Le répulsif. And on top, the repulsive, down below, the attract and kill. So the two, yeah. So the weevil that is flying around and comes here is repelled, goes somewhere else, and ends up getting killed by the attract and kill. Okay? C'est clair? Très bien. Alors, donc par exemple, supposons عندنا بلاصة كيفنا هذه. donc وعندنا اللي deux عندنا الاتراكتيف وعندنا الريبولسيف. الريبولسيف نعملوه في لي بوردور فقط. donc كيما حكيت بالنسبة للي بلون للوجود اللي فات. donc باش نعملوا حاجتين. نحطوا الريبولسيف بالنسبة للي بلون اللي ne sont pas infestés. نحطوا لهم الريبولسيف. en même temps نحطوا لهم الاتراكتيف والكيل نحطوا لهم اللوجود. d'accord pour les protéger. واضح؟ voilà. الريبولسيف يتحط من فوق باش يبعد اذا كان ثم وجود خاطر يطيروا حتى يطيروا هذيك اللوطه دونك الحاجه الوحيده هما اللي يخدموا على التراكي كثير يخدموا عليه برشا بالنسبه للتلميذ اللي هما عندهم الاوف شوت عندهم اللي روجي احنا في الكامب عند الكندي قلنا بالي روجي donc هذيك هي البوان peut-être on doit tester à quel niveau on doit mettre l'attraction d'accord بالنسبه لي معناتها on va le placer un peu peut-être à notre niveau mais peut-être on doit avoir aussi des expérimentations pour s'assurer exactement à quel niveau ما نجموش نقعدوا مربعين يجينا ونقعدوا نستنيو في l'expérimentation qui demande au moins 3 mois pour avoir des résultats donc je n'ai pas besoin à un autre niveau à un niveau de 1 mètre du sol d'accord on attendra ces expérimentations c'est logique for all the palms. Bottom line, it doesn't matter whether the palm tree is infected or it's not. This is the thing here. So the deal here is this: you go everywhere you put, and you put the attract and kill. The attract and kill is Hook everywhere. RPW goes everywhere. Hook RPW goes everywhere. Attract and kill, c'est partout. Yeah. Hook RPW goes everywhere. Okay. So you have to have 250 per hectare. Donc il faut qu'il y ait un minimum de 250 par hectare. On average. En moyenne. Okay. And then the trees that you want to protect, Okay, donc les palmiers que vous voulez protéger. For example, here I would protect those. If you want with the I put the repel on top. Okay, donc pour اللي نحبوا نحميوهم هذوكم نحطوا الريبال الفوق. Oh, voilà. Okay. So the repel you put wherever you want to protect the tree. And you don't put the repel and the attractor, you don't put the beetle repel and the hook RPW together. You put the hook repel, the hook RPW on the bottom, always on the bottom. Okay, and many point sources, not only in palm trees but also on other trees. Okay. هذه قادة النقطة تتحطش وين حتى على الزون اللي تحب تحميها حتى anywhere. Okay, and then the trees that you need to protect more, you put the repel. اللي تحب تحميهم أكثر. And then you also put the repulsive, the beetle repel, around the areas
that you are protecting. So what we do here is that we create a barrier Donc là, on est around barrière. the park, and inside the park, et à l'intérieur du we are parc, basically suppressing every weevil that shows up, that comes out from the trees or flies over this barrier. You protect the park from more infection. Okay? Donc là, vous avez un système